Hi students, welcome to my channel, that is chemistry classes by Eshwaranjan. In the last class we have discussed regarding the catalysis and the types of catalysis, mechanism of catalysis and characteristics of catalysis. Into the continuation to that topic, we have to discuss the next topic, that is autocatalysis. The next topic is autocatalysis. So what is meant by autocatalysis? Autocatalysis. In the name itself, it is saying that is autocatalysis. Auto means tanantadu tanu, on its own. If it is occurring, it is called as auto. So till now we know that catalyst is a substance which we are adding. మనం యాడ్ చేస్తే ఒక రియాక్షన్ తొందరగా అయిపోతుంది. We are adding a catalyst such that a reaction will be completing soon by our addition. మనం యాడ్ చేస్తేనే. But in this autocatalytic reaction we are not going to add any catalyst by our own. మనం వెయ్యం. On its own it is going to generate. తనంతకు తానే ఒక catalyst generate చేసుకుంది ఒక reaction such that further reaction will be, for example, if we are taking CH3 COO C2H5, this upon addition with water, this is called as ethyl acetate. Ethyl acetate upon addition with the water, when it is hydrolyzed in the sense when we are adding water, this is going to dissociate. How it is going to dissociate? That is, in water we are having H plus and OH minus. H plus will go and combine here in the CH3COOH, and OH is going to combine here to form C2H5OH, such that this is going to dissociate into CH3COOH and C2H5OH. This is the reaction where ethyl acetate ester is dissociating upon addition of water. It hydrolyzes into the acetic acid and ethyl alcohol. So if you take this reaction, this is a autocatalyzed reaction. అదేంటి సార్ ఇక్కడ ఆటోకటలైజ్డ్ రియాక్షన్ అని అంటున్నారు, మీరు వాటర్ వేసినారు, అసలు మీరు క్యాటలిస్ట్ యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి కదా, బట్ మీరు యాడ్ చేయలేదే. హౌ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఆటోకటలైజ్డ్ రియాక్షన్, హౌ ఇట్ విల్ కమ్ అండర్ ఆటోకటాలిసిస్ అంటే, ఇక్కడ whenever we are adding ethyl acetate, when upon addition with water, the reaction will be slow at first. After the formation of the acetic acid and ethyl alcohol at the initial stages, the further reaction, అంటే again ఇప్పుడు కొన్ని మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ వాటర్, కొన్ని మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఈథైల్ అసిటేట్ తో కలిస్తే కొన్ని మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ అసిటిక్ యాసిడ్, కొన్ని మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఈథైల్ ఆల్కహాల్ వచ్చాయి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ assume that there are 100 molecules of ethyl acetate, 100 molecules of water are combining to form 100 molecules of acetic acid and 100 molecules of ethyl alcohol అనుకుందాం. Assume that 100 molecules are there, but ఒక్కటేసారి 100 జరగవు కదా. First assume that one molecule of ethyl acetate is combining with one molecule of water, such that one molecule of acetic acid and one molecule of ethyl alcohol has been formed. That formed one molecule of acetic acid is acting as a catalyst. This acetic acid is acting as a catalyst, and the further combination of the hydrolyzed reaction of these 99 ethyl acetate and 99 water molecules will be catalyzed by these autocatalyst, which is the formed product, that is acetic acid will catalyze the further reaction. ఇంకా నెక్స్ట్ రియాక్షన్ ఇది కంటిన్యూ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనం ఈ అసిటిక్ యాసిడ్ ఫస్ట్ ఫామ్ అవుతుందో, ఈ రియాక్షన్ ఇది ఎప్పుడైతే ఫామ్ అవుతుందో, ఇంకా ఈ రియాక్షన్ ఇది ఇంకా ఫాస్ట్ అని చేస్తుంది. సో నేను ఇప్పుడు క్యాటలిస్ట్ యాడ్ చేయలేదు. ఇన్ దిస్ రియాక్షన్ వీ హ్యావ్ నాట్ యాడెడ్ ఎనీ క్యాటలిస్ట్. మరి ఏం జరిగింది ఇక్కడ? ద ఫార్మ్డ్ వన్ ఆఫ్ ద products among them, one of the products, that is acetic acid, is catalyzing the further reaction to complete very soon. తొందరగా రియాక్షన్ ని కంప్లీట్ చేయడానికి ఈ ఫస్ట్ ఫామ్ అయినటువంటి అసిటిక్ యాసిడ్ మనకు యూజ్ అవుతుంది.
such a type of reaction can be called as the enzyme, that is the autocatalytic reaction. That is why this reaction is called as autocatalysis. ఓకే, మనము ఎటువంటి క్యాటలిస్ట్ రియాక్షన్లో యాడ్ చేయము, కానీ ఆ ఫామ్ అయినటువంటి ప్రోడక్టే వన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్స్ విల్ దెమ్సెల్ఫ్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ క్యాటలిస్ట్ అండ్ దే విల్ కంప్లీట్ ద ఫర్దర్ రియాక్షన్ వెరీ ఫాస్ట్లీ. ఇప్పుడు ఇది ఒక మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ఇథైల్ అసిటేట్, ఒక మాలిక్యూల్ ఆఫ్ వాటర్, వన్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ అసిటిక్ యాసిడ్, వన్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఫామ్ అవ్వడానికి ఎంతో టైం తీసుకుంటే, బట్ ఆఫ్టర్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అసిటిక్ యాసిడ్ ద ఫర్దర్ రియాక్షన్ విల్ కంప్లీట్ వెరీ సూన్. దట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ 99 molecules of water will for the formation of further reaction, it happens very fastly due to the acetic acid acting as a autocatalyst. Such a type of reaction can be called as autocatalysis or autocatalyzed reactions. Okay, another thing is the potassium permanganate when it is reacting with the oxalic acid. This is a reaction you will be getting in the public practicals also. Public practicals లో కూడా మీకు టైట్రేషన్స్ లో, వాల్యూమెట్రిక్ అనాలిసిస్ లో టైట్రేషన్స్ లో మీకు ఇది ఒకటి వస్తుంది. ఓకే, సో పొటాషియం పర్మాంగనేట్ విల్ బి ఓకే ఇన్ వైలెట్ కలర్. ఓకే, సో పర్పుల్ కలర్ లో ఉంటుంది. ఓకే, వైలెట్ పర్పుల్ కలర్ ద సొల్యూషన్ ఉంటుంది ఇది. సో దిస్ potassium permanganate, when it is reacting with the oxalic acid H2C2O4, it is a weak acid, that is oxalic acid in the presence of sulfuric acid. When you are adding this, what happens? Potassium permanganate is going to lose its color. తన యొక్క కలర్ ని లూజ్ అవుతుంది. ఎట్లా అంటే it is converting into MnSO4 and K2SO4 and water and CO2. Okay, so and CO2. So the formed manganese ions after the formation of these Mn2 plus ion in the manganese sulfate will further catalyze the reaction. అంటే ఇక్కడ ఫామ్ అయినటువంటి మ్యాంగనీస్ సల్ఫేట్, ఫస్ట్లో ఫామ్ అయినటువంటి మ్యాంగనీస్ సల్ఫేట్ రియాక్షన్, మ్యాంగనీస్ అయాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఆటో క్యాటలిస్ట్లుగా బిహేవ్ చేస్తూ ఫర్దర్ రియాక్షన్ తొందరగా కంప్లీట్ చేపిచ్చేస్తాయి. సో this is acting as a autocatalyst. That is, manganese ions are going to act as a autocatalyst. So first లో వచ్చేసి ఈ యొక్క పొటాషియం పర్మాంగనేట్ కి ఉన్నటువంటి పర్పుల్ కలర్ ని ఫస్ట్ కొంచెం ఫేడ్ అవుతుంది. అదే మ్యాంగనీస్ అయాన్స్ ఫామ్ అయి ఉంటాయి కదా ఫస్ట్ లో, ఆ ఫామ్ అయినటువంటి మ్యాంగనీస్ అయాన్స్ తొందరగా ప్రోడక్ట్ ని ఫామ్ చేస్తాయి కాబట్టి పొటాషియం పర్మాంగనేట్ ఈస్ గోయింగ్ టు లూజ్ ఇట్స్ కలర్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫేడ్ ఇట్స్ కలర్ వెరీ ఫాస్ట్లీ ఆఫ్టర్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది MnSO4. ఓకే, సో టోటల్గా ఒకటి చెప్పగలరు ఏంటంటే క్యాటలిస్ట్ని మనము యాడ్ చేయము, తనంతట తానే వన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, తనంతట తానే ఇన్ ద రియాక్షన్ if a product, one of the product which is formed initially, if it is acting as a catalyst and if it is continuing the further reaction, can be called as a autocatalyst, and such a type of reactions can be called as autocatalytic reactions or autocatalysis. Okay, so this is nothing but this was the topic in the last class we have to discuss, but unfortunately we missed that. Okay, so what is meant by catalyst, what is meant by catalysis, how many type of catalytic reactions, homogeneous and heterogeneous catalysis reaction, what are catalytic poisons, what are promoters, we have discussed yesterday. Okay, what are promoters, what are catalytic poisons, afterwards we have discussed the mechanism of catalysis. Okay, adsorption theory of heterogeneous catalysis we have discussed in the last class. Afterwards we have discussed regarding autocatalysis or autocatalytic reaction. Okay, so next our topic is enzyme catalysis. Next our topic is enzyme catalysis. So next our topic is enzyme catalysis. Enzyme, already in your schooling, okay, in your schooling studies in biology will be you have seen this name, that is enzyme. What are enzymes? Enzymes are the complex nitrogenous substances. Enzymes are complex nitrogenous substances. So these complex nitrogenous substances will be produced in plants and animals. ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఇవి అంటే
they will be produced in the plants and animals. Okay, and these when they are produced in the plants and animals, these enzymes are nothing but proteins. Okay, enzymes ante enti? Enzymes are nothing but proteins. Some of the proteins will act as enzymes. Some of the proteins will act as enzymes. మన బాడీలో ఎన్నో ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి, కానీ కొన్ని ప్రోటీన్స్ మాత్రమే దే విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎంజైమ్స్. అండ్ దీస్ ఎంజైమ్స్ విల్ కెటలైజ్. మన బాడీలో జరిగేటువంటి వేరియస్ రియాక్షన్స్, ఇన్ అవర్ బాడీ విల్ హ్యావ్ మెనీ రియాక్షన్స్. దోస్ రియాక్షన్స్ విల్ బీ కెటలైజ్డ్ బై దీస్ ఎంజైమ్స్. Okay, these complex nitrogenous substances which are produced in the human body as well as animal body as well as animals will catalyze the reactions. And these reactions, since they are catalyzing, these enzymes can be called as a biocatalyst. Okay, so they are called as biochemical catalyst. Okay, biochemical catalyst. That is why the biological reaction, the biochemical reactions can be called as biochemical catalysis. అందుకే మన బాడీలో జరిగేటువంటి రియాక్షన్స్ ని క్యాటలిస్ట్ ఉండగా జరుగుతాయి కాబట్టి these reactions are called as biochemical catalysis. Biochemical catalysis. Okay, so catalysts are nothing but complex nitrogenous substances produced in the human body as well as plants and also animals. And these are nothing but they form colloidal solutions with water. Okay, ఎప్పుడైతే వీళ్ళు వాటర్తో మిక్స్ చేస్తామో ఎంజైమ్స్ని, దే విల్ ఫార్మ్ ఏ కొల్లాయిడల్ సొల్యూషన్స్, దట్ ఈస్ థిక్ సొల్యూషన్స్గా మారిపోతాయంట. ఓకే, అండ్ వాట్ అబౌట్ ద ఎంజైమ్స్? అంటే ఎంజైమ్స్ ఏమేమి కెటలైజ్ చేస్తాయి అసలు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ది some examples for the biochemical catalysis, that is enzymes. So if you are taking C12H22O11, assume that this is cane sugar. This is nothing but cane sugar, ante chakra. This cane sugar upon hydrolyzing, it dissociates into C6H12O6 and C6H12O6. C6H12O6 and C6H12O6. This is nothing but glucose and this is nothing but fructose. కొంతమందికి డౌట్ వస్తుంది, అదేంటి C6H12O6 గ్లూకోజ్ అన్నారు, మళ్ళీ ఫ్రక్టోస్కి కూడా సేమ్ C6H12O6 వేస్తున్నారు అంటే బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద సేమ్, దే ఆర్ మోనోసాకరైడ్స్, దే విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ ఫార్ములా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి, కేన్ షుగర్ అపాన్ అడిషన్ విత్ వాటర్, దిస్ ఇస్ డిసోసియేటింగ్ ఇంటూ గ్లూకోజ్ అండ్ ఫ్రక్టోజ్, బట్ దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ అన్ ఎంజైమ్ దట్ ఈస్ ఇన్వర్టేస్. ఈస్ట్ అనేటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ మనం వేసినప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్ అపాన్ ఫర్మెంటేషన్ ఇన్ ద ఇన్వర్టేస్, వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇన్వర్టేస్ కనుక ఉంటే అప్పుడు ఈ కేన్ షుగర్ అనేటువంటిది గ్లూకోజ్గా ఫ్రక్టోజ్గా డిసోసియేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇన్వర్టేస్ ఎంజైమ్ catalyzes in such a way that cane sugar is dissociating into glucose and fructose. We have another example, that is C12H22O11, when it is hydrolyzed in the presence of the enzyme by name maltase. Assume that this is nothing but maltose. This is sucrose. Cane sugar name antam chakkarani, sucrose antam. Ikkada ఇది maltose. Sucrose ki maltose ki same formula undi. దీనికి దానికి వాటర్ వేసా, దిస్ ఇస్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ C6H12O6, 2 molecules, and we'll be getting only glucose. గ్లూకోజ్ మాత్రమే వస్తుంది. చూడండి, ఇక్కడ గ్లూకోజ్ ఫ్రక్టోజ్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఓన్లీ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ 2 వచ్చాయి. బట్ దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ అన్ ఎంజైమ్ maltase, and there it is invertase. So maltase enzyme is catalyzing maltose into glucose units, whereas invertase enzyme is catalyzing cane sugar or sucrose into glucose and fructose. అంటే ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఇన్వర్టేస్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ కెటలైజ్ చేసినటువంటి సేమ్ ఫార్ములాసే ఉన్నాయి, మాల్టేస్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ కటలైజ్ చేసినటువంటి రియాక్షన్ సేమ్ రియాక్షన్సే ఉన్నాయి. వై కాంట్ వి కీప్ మాల్టేస్ హియర్ అండ్ ఇన్వర్టేస్ హియర్ అంటే అది జరగదు. ఎంజైమ్స్ ఆర్ వెరీ హైలీ స్పెసిఫిక్. మాల్టోస్ని కెటలైజ్ చేస్తుంది, పోయి సుక్రోస్ని చేయమంటే చేయదు, ఇట్ విల్ నెవర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ C6H10O5 ఆఫ్ టేకెన్ N, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్టార్చ్. స్టార్చ్ని మనము we can have its catalysis in the diastase enzyme,
and it converts into C6H12O6 glucose units. మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే గ్లూకోజ్ యూనిట్స్ ఇచ్చింది ఎవరు స్టార్చ్, కానీ స్టార్చ్ ఇవ్వడానికి గల కారణం డయాస్టేస్. డయాస్టేస్ ఎంజైమ్ తీసుకుపోయి మాల్టేస్ వేసి మాల్టేస్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నుంచి కెటలైజ్ చేయమంటే అవి చేయం. దే ఆర్ హైలీ ఎఫిషియంట్. Okay, so enzymes are highly efficient and highly specific, okay, in their reactions to continue. Okay, so ఇవన్నీ కూడా these are nothing but enzymes which are nothing but biochemical catalysts, and enzymes are having certain characteristics. enzymes కి కొన్ని characteristics ఉన్నాయి. ఆ characteristics ఏంటి అంటే here the highly active enzymes are highly active. What are the క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి దే ఆర్ హైలీ ఎఫిషియంట్. చాలా ఎఫిషియంట్ అమ్మ. ఎట్లా హైలీ ఎఫిషియంట్ అంటే ఓన్లీ వన్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంజైమ్ కెన్ కన్వర్ట్ ద వన్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ రియాక్టెడ్ మాలిక్యూల్స్ ఇంటూ ప్రోడక్ట్స్. ఒకే ఒక్క మాలిక్యూల్ ఆఫ్ క్యాటలిస్ట్ కెన్ కన్వర్ట్ 1 million ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఇంటూ ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ మినిట్, ఒక్క నిమిషంలోనే. అంటే చాలా చాలా ఎఫిషియంట్. అంటే ఎంత రియాక్టెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటే అంతే వచ్చి ఎంజైమ్స్ ఉండాలనేది ఏమీ లేదు. ఓన్లీ ఆ 1 molecule ఆఫ్ ఎంజైమ్ కెన్ కెటలైజ్ 1 million ఆఫ్ రియాక్టెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఇంటూ ప్రోడక్ట్స్, ఓకే, పర్ మినిట్ కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ హైలీ ఎఫిషియంట్ అంటాం. ఓకే, క్యాటలిస్ట్ అంటే ఇంత తీసుకుపోయి వేస్తామని మనం అక్కడ చెప్పలేదు, ఇక్కడ చెప్పలేదు. అక్కడంటే క్యాటలిస్ట్ చాలా కొంచెమే అవసరం. కెమికల్ రియాక్షన్స్లో క్యాటలిస్ట్, ఇక్కడ బయాలజికల్ రియాక్షన్స్లో బయోకెమికల్ క్యాటలిస్ట్. దాని నథింగ్ బట్ ఎంజైమ్స్ చాలా తక్కువ, చాలా అనమాట. అక్కడైనా తక్కువ, ఇక్కడ కూడా తక్కువే, చాలా కొంత అమౌంట్ మాత్రమే మాకు అవసరం. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ దే ఆర్ హైలీ స్పెసిఫిక్. నేను ఆల్రెడీ అని చెప్పాను ఇందాకే, దే ఆర్ హైలీ స్పెసిఫిక్ అని. ఏ రియాక్షన్ అంటే ఆ రియాక్షన్ నువ్వు ఒక బయోకెమికల్ రియాక్షన్ దాన్ని తీసుకుపోయి దీన్ని తీసుకుపోయి దాన్ని మనం కెటలైజ్ చేయడానికి కాదు. దే ఆర్ హైలీ స్పెసిఫిక్. ఏదైతే రియాక్షన్ని కెటలైజ్ చేసింటారో ఆ రియాక్షన్నే కెటలైజ్ చేస్తుంది, వేరే రియాక్షన్ని కెటలైజ్ చేయదు. ఆ రియాక్షన్కి మనం ఈ ఎంజైమ్ని వేయలేము, ఈ ఎంజైమ్ని తీసుకుపోయి వేరే దానికి కూడా వేయలేము. ఈ రియాక్షన్లో జరగదు, వేరే రియాక్షన్లో కూడా అది ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు. Enzymes are highly specific. Next thing is regarding the highly active at optimum temperature. Optimum temperature దగ్గర enzymes అనేటువంటివి they are highly active. ఎప్పుడు ఉంటాయంట highly active? Optimum temperature. అదేంటి సార్ అంటే ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ ఇట్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ 298 to 310 kelvins. ఇంత టెంపరేచర్లో ఇవి యాక్టివ్గా ఉంటాయి. They are highly active and the activity of enzymes is maximum. ఎంజైమ్స్ యొక్క యాక్టివిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుందంట. ఎప్పుడు ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే at the temperature of 298 to 310 kelvins. ఆ టెంపరేచర్ కంటే తక్కువ ఉందా లేకపోతే ఎక్కువ ఉన్నా అవి అంత యాక్టివ్గా పని చేయవు. దట్ టెంపరేచర్ that is optimum temperature. Optimum temperature. Even in the human also, whatever the biochemical reactions are taking place in our body, those biochemical reactions will take place around 310 kelvins, not 298 to 310 kelvins. This is called as optimum temperature. మన రియాక్షన్స్, మన బాడీలో ఉన్నటువంటి బయాలజికల్ రియాక్షన్స్ ఏవి జరగాలన్నా మామూలు టెంపరేచర్ ఇదే. దట్ ఈస్ ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్. అండ్ ఆప్టిమమ్ pH. ఎంజైమ్స్ ఆర్ active at the optimum pH, that is highly active. ఏంటి optimum pH అంటే the pH ranges from 5 to 7. ఓకే, 5 to 7 pH ఉందనుకోండి, ఖచ్చితంగా మన బయాలజికల్ రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా యాక్టివ్గా జరుగుతాయి. సో ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్లో ఉండాలా, అదేవిధంగా ఆప్టిమమ్ pHలో ఉండాలా. బయోకెమికల్ రియాక్షన్స్ will be active when enzymes pH, when the pH of that body is ranging from 5 to 7. Okay, next these are highly active. Enzymes are highly active in the presence of coenzymes. బాగా వినాలా, ఇక్కడ coenzymes అనేటువంటివి ఉంటే highly యాక్టివ్గా ఉంటాయి. ఎవరు? enzymes are highly active when the coenzymes are present. సార్ కోఎన్జైమ్స్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు ఇందాక.
enzymes are nothing but proteins. Some of the proteins in our body will act as enzymes అని చెప్పినాను కదా. అలాగే ఈ ఎంజైమ్స్ అన్ని ప్రోటీన్స్ అయితే ప్రోటీన్స్ కాకుండా కొన్ని అవసరం, దే ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ కోఎన్జైమ్స్. సో ఏంటి సార్ ఆ కోఎన్జైమ్స్, ఏంటి ఆ ప్రోటీన్ పార్ట్స్ కానటువంటి నాన్ ప్రోటీన్ పార్ట్స్ అంటే దే ఆర్ నథింగ్ బట్ విటమిన్స్. అందుకే మనం విటమిన్స్ తీసుకుంటాం. విటమిన్స్ ఆర్ నాట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ అవర్ బాడీ, వీ హ్యావ్ టు టేక్ త్రూ అవర్ ఎక్స్టర్నల్ డైట్. విటమిన్స్ ఏవి మన బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అవ్వవు, వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ డైట్. ఎందుకు తీసుకుంటాం విటమిన్స్ని? విటమిన్స్ లోపలికి పోయినప్పుడు ఎంజైమ్స్ని యాక్టివ్ చేస్తాయి. ఎంజైమ్స్ యొక్క వర్క్ యాక్టివ్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఎంజైమ్స్ యొక్క వర్క్ యాక్టివ్గా ఉంటుందో అప్పుడు ఖచ్చితంగా బయోకెమికల్ రియాక్షన్స్ అన్నీ బాగా జరుగుతాయి. దట్ ఈస్ వై విటమిన్స్ ఆర్ వెరీ ఎసెన్షియల్. దే ఆర్ నాన్ ప్రోటీన్ పార్ట్స్, దే ఆర్ ప్రాస్థెటిక్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఉంటాయో అప్పుడు ఎంజైమ్స్ బాగా పనిచేస్తాయి. ఓకే, సో ఎంజైమ్స్ ఆర్ హైలీ యాక్టివ్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ కో ఎంజైమ్స్, దట్ ఈస్ విటమిన్స్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి యాక్టివేటర్స్. ఎంజైమ్స్ ఆర్ ఆల్సో యాక్టివ్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ యాక్టివేటర్స్. సో హైలీ యాక్టివ్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ హైలీ యాక్టివ్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ యాక్టివేటర్స్. ఏంటి సార్ యాక్టివేటర్స్ అంటే? దే ఆర్ నథింగ్ బట్ Na+, Mn2+, ఓకే, CO+2 ఎంజైమ్. ఇవన్నీ కూడా అయాన్స్, మెటల్ అయాన్స్. మెటల్ అయాన్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్, ఎంజైమ్స్ విల్ బి యాక్టివ్. మెటల్ అయాన్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అవర్ బాడీ, ఎంజైమ్స్ విల్ బి యాక్టివ్. మెటల్ అయాన్స్ ఉంటే కనుక ఏమవుతుంది? ఎంజైమ్స్ అనేటువంటి యాక్టివ్గా ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. ఏంటి మెటల్ అయాన్స్ అంటే? సోడియం అయాన్, మ్యాంగనీస్ అయాన్ అండ్ కోబాల్ట్, దట్ ఈస్ అయాన్, దట్ ఈస్ మెటల్ అయాన్స్. ఓకే, సో యాక్టివేటర్స్ ఉంటే, కోఎన్జైమ్స్ ఉంటే ఎంజైమ్స్ బాగా పనిచేస్తాయి. ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంటే బాగా పనిచేస్తాయి, ఆప్టిమమ్ pH దగ్గర ఉంటే బాగా పనిచేస్తాయి. ఓకే, అదేవిధంగా ఆప్టిమమ్ హైలీ స్పెసిఫిక్ అని చెప్పాను. ఒక ఎంజైమ్ ఒక రియాక్షన్ని ఇచ్చేస్తుంది. అండ్ ద సేమ్ వే హైలీ ఎఫిషియెంట్. అండ్ ద సేమ్ వే ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ప్రోటీన్స్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ పెప్టైడ్స్. ఓకే, అదేవిధంగా ప్రోటీన్స్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ అమినో యాసిడ్స్. Proteins are converting into peptides and proteins are converting into amino acids. మరి ప్రోటీన్స్ పెప్టైడ్స్గా మారడానికి పెప్సిన్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ ఎసెన్షియల్. ప్రోటీన్స్ ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ పెప్టైడ్స్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ పెప్సిన్ ఎంజైమ్. ప్రోటీన్స్ ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ అమినో యాసిడ్స్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ an enzyme that is ట్రిప్సిన్. ఓకే, ఇది ప్రోటీనే కదా. ఏమి ట్రిప్సిన్ తీసుకుపోయి పెప్సిన్ ప్లేస్ వేసి, పెప్సిన్ వేసుకుని ట్రిప్సిన్ వేస్తే ఈ పెప్టైడ్స్ ఫామ్ చేయకుండా అమినో యాసిడ్స్ ఫామ్ చేయవా? అమినో యాసిడ్స్ ఫామ్ చేయకుండా పెప్టైడ్స్ ఫామ్ చేయవా అంటే అవి ఫామ్ చేయవు. దే ఆర్ హైలీ ఎఫిషియంట్. ఐ సెడ్ దే ఆర్ వెరీ హైలీ ఎఫిషియంట్. అండ్ ద సేమ్ వే లాక్టోబాసిలిన్, మనం ఆల్రెడీ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది కర్డ్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది కర్డ్ into milk into curd. Formation of curd from milk it happens in the presence of lactobacillus. మనం మామూలుగా పెరుగు తోడేస్తాం కదా, పాలలోకి వేస్తే తోడు పెరుగు అవుతుంది. అదేంటి? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కంటైనింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ బై నేమ్ లాక్టోబాసిల్లై. లాక్టోబాసిల్లై వేస్తే అప్పుడు మిల్క్ అనేటువంటి కర్డ్గా మారిపోతుంది. ఏమో తీసుకొని వేస్తాము, పాలను తీసుకొచ్చి మీగడగా పాలగా మొత్తం పెరుగుగా మార్చేస్తామంటే అది జరగదు. ఓకే, సో పాలు పెరుగుగా మారాలి అంటే కావాల్సినటువంటి మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే లాక్టోబాసిల్లై. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది ఎంజైమ్స్. ఓకే, మరి అదేవిధంగా ఈ బయోకెమికల్ క్యాటలిస్ట్ అయినటువంటి ఎంజైమ్స్కి కొన్ని పాయిజన్స్ ఉంటాయి, ఇన్హిబిటార్స్ ఉంటాయి. సో పాయిజన్స్ అయినప్పటికీ, ఇన్హిబిటార్స్ అయినప్పటికీ మనం గమనిస్తే అవి కూడా సేమ్, మనం యాక్టివ్గా ఉంచకుండా బాడీని అవి పాయిజన్స్ అనేటువంటివి జరుగుతాయి. యాక్టివ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ది ఎంజైమ్స్ విల్ బి డీయాక్టివేటెడ్. Active functional groups of enzymes will be deactivated by the action of the poisons. Enzyme యొక్క పాయిజన్ అంటే ఏంటి? బాడీలో ఎంజైమ్స్ అనేటువంటి పని చేయకుండా అరెస్ట్ చేస్తుంది, యాక్షన్ అరెస్ట్ చేస్తుంది. ఏంటి అంటే నథింగ్ బట్ పాయిజన్స్. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్హిబిటార్స్ అని అంటాం. ఓకే, సో దే విల్ ఆల్సో యాక్ట్ యాజ్ ది ఎంజైమాటిక్ పాయిజన్స్ అని అంటాం మనం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్. అండ్ ఇంకొకటి ఉంది మెకానిజం ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ అని. అది ఇన్ ద బయోమాలిక్యూల్స్ అనేటువంటి చాప్టర్ ఉంది మనకు. ఇన్ ద సెకండ్ ఇయర్ టాపిక్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ బయోమాలిక్యూల్స్ టాపిక్. ఇన్ దట్ biochemicals topic, biomolecules topic, we are discuss about the enzyme mechanism. Okay,
సో ఇవన్నీ కూడా ది విల్ కమ్ అండర్ ది ఎంజైమ్. సో దిస్ కంప్లీట్స్ ది కెటాలసిస్ మొత్తము. కెటాలసిస్, ఎంజైమ్ కెటాలసిస్ మొత్తం టాపిక్ ఇక్కడతో కంప్లీట్ అయింది. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిసనింగ్ టు మై లెసన్ టుడే. సో ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ క్లాస్. So this is the third class we have completed. In the next class we will discuss the remaining topics. Okay, and thank you for listening to my class. Please subscribe to my channel, that is chemistry classes by Eshwaranjan. Okay, thank you for listening. Okay, we will meet in the next class. Thank you.